Yeah. I think you can close it. Yeah, just close it. Hare Krishna. Usually this is like a half an hour process. It's 20 minutes. Ready. You're online. Hare Krishna. Hare Gurudev. Krishna. Are you all hearing? Слышно я хорошо? Krishna. Okay, I think like she brings the tripod. Just transfer it. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Is everyone hearing? Слышно? Дорогие друзья, откликнитесь кто-нибудь, пожалуйста, слышно ли? И Махараджи, перевод. Да, Hare Krishna. Krishna. Да. Харе Кришна, Шрила Гурудев, все слышно. So we have request that we will sing a short kirtan, Korotki kirtan, for like 5 minutes before we start our class today. Махарадж говорит, что просили перед началом занятия спеть небольшой киртан, 4-5 минут, поэтому давайте споем. Since it was Gauranga Das, Brahmachari, who requested, so we will sing a Gauranga song. Так как попросил Гауранга Дас Брахмачари, то мы будем прославлять Гаурангу. Everyone in Russia likes Gauranga Balite Hari. Я знаю, что в России все любят баджан Гауранга Балите Хари. I know this because I traveled in Russia for almost 20 years. That was the #1 song that all the devotees liked to pick. Я вот более 20 раз был 20 years. Почти 20 лет я вот приезжал в Россию регулярно, и я знаю, что это самая любимая песня для русских преданных. So you should all know the words to this song. Do you know the words to this song? Yes. Memorize this song? Хорошо, если вы на память знаете. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Gaur Bhakta-vrinda Bolo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur
Gauranga Bhante Habe Pulaka Shastira Hari Boli Yane Bhante Nitai Chande Karuna Hari Samsara Vasana Mo Kavi Tusha Vishaya Chariya Kabe Shuddha Have Shri Vishaya Chariya
Jai Shri Shri Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Everyone say Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanandi. Nitai Gaur Premanandi. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Harinam Mahamantra Ki. Shri Sachidananda Gaura Hari Ki Jai. Shri Nityananda Prabhu Ki Jai. Shri Panta Tatra Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Gurudeva Ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Prema Nandi Hari. Om Jnana Timirandasya Jnanantanaskalaka Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Mukam Karoti Vachalam Angum Langayate Yat Kripa Tamaham Bandi Shri Guru Vansha Kalpatascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavane Vaishnavibhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradaya
Krishnaya Krishna Chaitanya Nam Gaura Chishe Anarpita Charim Shirat Purnaya Vatirna Kalo Samarpaitum Munatojvala Rasam Svabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dyuti Kadampa Sangita Sada Hridaya Kandare Spuratubha Sachinanda Nityananda Maham Nomi Sarvananda Param Harinama Pradam Deva Avadhuta Shilom Sankarshana Karanato Yashai Garbho Dashai Chapayog Dashai Sheshascha Yastang Sapala Sanitya Nandakya Rama Sharanam Avast Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shakti. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuta Tapta Kanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwar Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Bhaktya Vihina Parad Shiptascha Kamadi Tarangamad Kripa Maitvam Saranam Prapanna Vrinde Namaste Charanara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Ram Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram. First of all, Koti Koti Dandavat Pranams, Shraddha Pushpanjali. At the lotus feet of my most worshipable beloved Gurudev, Nitya Lila Pravishta, Om Vishnu Pad Paramahansa, Ashko Tarasata, Shri Srila A.C. Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Прежде всего, я предлагаю мои смиренные поклоны моему гуру Нитя Лила Правишта Ом Вишнупада, Аштадарашата Шри Сримад Абайтаран Бхактивиданта Свами Прабхупаде. Yeah, I'm offering my same unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Siksha Gurudev. Также я предложить мои бесконечные поклоны моим возлюбленным Шикша учителям. Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahansa Asto Tarasata Shushla Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj and Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahansa Asto Tarasata Shushla Bhakti Vedanta Narayan Goswami. And I offer my Dandavat pranams at the lotus feet of all of my Sri Sri Rupa Nuga Guru. Также я предлагаю мои смиренные поклоны моим Шикша учителям Шрила Бхактивиданта Раджак Свами Махараджа. And I said them, Rupa Nuga Guru Varga. Также поклоны всей нашей Рупануга Гуру Варги. And my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and to all the Vaishnavis all over the world. Также мои смиренные поклоны всем вайшнавам, вайшнаве, всем собравшимся преданным. Будьте, пожалуйста, мои поклоны.
So we have been discussing the Srimad Bhagavad-Gita. Particularly, there are 4 essential shlokas spoken by Lord Krishna in the very middle of the whole Bhagavad-Gita called Chatushloki Bhagavad-Gita. И мы до этого мы обсуждали книгу, начали обсуждать четырехслойки Бхагавад-гиты, которые вот как раз находятся в середине повествования Бхагавад-гиты. В прошлый раз мы рассмотрели четырехслойки. So it's only 4 slokas, and we've divided this discussion into 2 parts. So the last day, we spoke about the first 2 verses of these 4. И вот из 4 слов мы обсудили, позавчера обсудили 2 первых слова, называют четырехслойки Бхагавад-гиты. And today we are going to discuss the second 2 slokas. Сегодня мы обсудим оставшиеся 2 слойки. First of all, we will review what we heard about the first 2 slokas. Ну, давайте сначала повторим то, что мы знали по первым слогам. And you can also chant along with me. Вы можете повторять за мной эти слоги. I also told all of you who were here that you should try to study the purports to these 4 slokas. Я также просил я просил вас также посмотреть комментарии к этим слогам, хотя бы к этим 2 первым слогам. There are 2 different commentaries, one by our Srila Prabhupada, Bhagavad-Gita Swami, and by Srila Bhaktivedanta Maharaj, who is quoting Vishwanath Chakravarti Thakur as well as Srila Bhaktivedanta Swami. Есть 2 книгах опубликованы разные комментарии. Один из них это комментарий Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, и второй комментарий Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа, в котором он приводит комментарий Вишванаth Chakravarti Thakura и Шрилы Бхактивинода Thakura. Each of these commentaries are unique in their perspective. Каждый из этих комментариев, он уникален по-своему. It is not that one is better than the other. Нельзя сказать, что один превосходит другой. Our Srila Prabhupada, when he came to the Western countries and he wanted to first present Srimad Bhagavad-Gita to the whole world, he chose the commentary of Baladev Vidyabhushan as the basis of his commentary. Когда наш дорогой Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, он приехал на Запад, чтобы проповедовать миссию Чайтаньи Махапрабху, то он за основу своих комментариев к своим книгам он брал комментарий Баладева Видьябхушана как основу. Each and every acharya, Vaishnava acharya, has their own special mood and their perspective due to their own internal realizations. И каждый из наших вайшнавов-ачарьев, он обладает своей какой-то особенностью, он под определенным углом раскрывает данное произведение. And each acharya also has their own audience of listeners who they are targeting. Каждый ачарья, он таким образом, как бы со своей спецификой, адресует это послание какой-то определенной категории слушателей. So I always find it very, very interesting to read my beloved Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, his purports to the Bhagavad-Gita. Why? Because he's taking the great commentaries of very exalted acharyas, and he's making it somewhat understandable to the regular, normal mass of people. Мне очень нравится комментарий моего возлюбленного гуру Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, потому что он берет комментарий наших возвышенных ачарьев, и
он их настолько просто объясняет, что понятно просто любому. But as I mentioned in our last class, I've listened to hundreds and thousands of lectures, recorded audio lectures of Srila Prabhupada. And in the recent months, I've actually been listening to his Bhagavad-Gita Chapter 1 lectures. Как я уже говорил, что я слушал сотни, может даже тысячи лекций Шрилы Бхактивинода Свами Прабхупады. И вот, кстати, совсем недавно, буквально в прошлой неделе, я слушал первую главу Бхагавад-гиты. For each and every verse, there's sometimes 3, 4 different lectures given at different times and places. И я заметил, что по каждой шлоке по 3-4 лекции, которые Свами Прабхупада давал в разных местах, это разные лекции, на одну шлоку по 3-4 разных лекции. And it's very amazing to hear, for the very same verse, how Prabhupada will give a completely different lecture. И вот что меня удивляет, то что один и тот же стих, но Свами Прабхупада, он объясняет 3-4 разных лекции, получается, абсолютно разных. And helping people to understand what is Krishna actually telling, what is Arjuna telling, like that. Таким образом, Свами Прабхупада, он помогает нам понять, что же Кришна по-настоящему говорит Арджуне. Now, we know that in the Bhagavad-Gita, Krishna is introducing himself to the living entities. Мы знаем, что в Бхагавад-гите Кришна, он представляет себя для живых существ. But many persons are unable to understand what Krishna is telling. Но часто бывает так, что обычный человек, ему сложно понять, что же Кришна говорит на самом деле. There are so many different scholars even, especially here in India, who have tried to give their own commentary on the Bhagavad-Gita, and they completely miss the entire purport of the Bhagavad-Gita. И поэтому, так как обычному человеку сложно понять, что же говорит Верховный Господь, то тут возникает очень много комментаторов, очень много ученых, которые пытаются по-своему толковать. И таким образом им в итоге абсолютно не удается передать то, что Господь хочет сказать. And they try to say that this is just an allegory. Часто они говорят, что Бхагавад-гита это просто аллегория. There's not really Krishna and the battlefield of Kurukshetra, and Arjuna, the chariot, all of this. This is just allegorical. На самом деле они говорят, что это на самом деле просто миф, нет ни Кришны, ни Курукшетры, ни этого сражения, а вот просто миф аллегорический, чтобы иносказательно что-то нам сказать. And they try to give some analogy. Oh, that the chariot is this body and these senses. И они пытаются сказать, что вот это вот, например, колесница символизирует наше тело и там лошадь и наши чувства. And Arjuna is like the mind. А Арджуна это как ум. Krishna is like the intelligence. А вот Кришна это стимул разума. And they simply try to say that the ultimate message of the Bhagavad-Gita is that you should all merge into Krishna and become Krishna. Even though they say that Krishna is not real, they say you should merge into the impersonal absolute. Несмотря на то, что они говорят, что Кришна это как бы вымысел, но так или иначе они ставят целью, что таким образом, вот следуя Бхагавад-гите, душа должна слиться с безличным аспектом. Кришной, который безличный. So why have all of these bogus, completely useless commentaries, misleading commentaries, why have they all arisen up? Возникает вопрос, почему же все эти комментарии не прорастают, персональные, которые вводят в заблуждение, почему они появляются? Because this is the Kali Yuga. Кали-юга. And in the Kali Yuga, the people will be very much misled by bogus interpretations. Это время, когда очень многие, они будут введены в заблуждение этими неавторитетными различными комментариями. So Srila Prabhupada, when he came to the West, as we all know, he was alone for quite some time. Finally, he went and began to
preach and try to attract people to come and to hear. And he would speak on the Bhagavad-Gita. Знаю, что сами Прабхупада — это вот та личность, святой, который отправляется на Запад, чтобы нести настоящее знание, и он особое внимание уделяет Бхагавад-гите. But because Prabhupada had not already written his own Bhagavad-Gita and with his own commentary, he had to use another Gita to read the verses and so forth. And this Gita was mixed with Mayavad interpretation. И потому что, когда он приехал на Запад, то сами Прабхупада, у него еще не было своих комментариев, он их создавал, и он как источник стихов Бхагавад-гиты использовал книгу, которая была написана Майявадой. And Srila Prabhupada, he would not read that commentary, but he would read the verse and then he would begin to explain to his audience. И что делал сами Прабхупада? Он не читал комментарии персонально, он просто брал эту шлоку и объяснял ее с точки зрения бхакти. Sometimes there was only one or two people in his little room listening. Иногда всего 1-2 человека приходили послушать ему. And sometimes no one came. Иногда даже вообще никого не было. He kept a diary while he was living in New York all alone. И мы это знаем из его дневника, который он вел, когда жил в Нью-Йорке. And in one of those diaries, he said, no one came to my lecture this evening, but I still lectured with my TR, my tape recorder. И он в одной из своих заметок он писал: вот сегодня такой-то день, и никто не пришел на лекцию, но все равно я даю лекцию, я даю это для моего диктофона. So somebody had given Prabhupada a tape recorder with big reels. Кто-то уже подарил Прабхупаде этот большой диктофон, помните, как раньше с бобинником. So Srila Prabhupada began to record his own classes and lectures. We have those. We have a number of them. When Prabhupada didn't even start his society and he was just alone. И вот у нас до сих пор сохранились эти записи, изначальные записи, которые делал Прабхупада, вот в самом начале его миссии, когда он был в одиночестве. Prabhupada was speaking very authoritatively, and he was trying to tell his audience what is the Bhagavad-Gita, who is Krishna, how great this literature is, accepted all over the world by scholars and philosophers. И Прабхупада, сами Прабхупада, он для своей аудитории, для будущей аудитории объяснял, кто такой Кришна, что такое путь преданного служения, and how this is accepted and authoritative by great scholars and philosophers all over the world. И насколько это авторитетное знание, насколько его принимают все философы, философии во всем мире. So then Prabhupada, he mentioned that one of the persons who was coming to his program, they asked to him, "Oh Swamiji, can you recommend to me any Bhagavad-Gita?" Because at that time in bookshops, they had translations of the Bhagavad-Gita, sometimes a few of them by different authors. So he said that this lady asked me, "Can you recommend to me which copy, which author I can read?" И однажды одна женщина обратилась к нему с такой просьбой, она сказала: можете посоветовать мне Бхагавад-гиту почитать? И Махарадж говорит, что на тот момент уже были переведены там, с комментариями, несколько, даже можно было найти несколько видов комментариев на Бхагавад-гиту. But then Prabhupada said, this is in his preface to his Bhagavad-Gita, he said, I could not recommend any of them to this lady. И это вот описывается во вступлении к Бхагавад-гите, и Прабхупада тогда он понял, что он не может ни одну из существующих Бхагавад-гит порекомендовать этой женщине прочитать. And what was the reason for that? Почему такая получилась ситуация? Because in each and every case, the author, he was putting forward his own opinion, his own speculative interpretation on what Krishna is telling. Потому что он не мог порекомендовать ни одну из Бхагавад-гит, потому что
каждый автор вот, конкретной книги, он выдвигал свое понимание Бхагавад-гиты. То есть он не опирался ни на что третье, просто свое понимание он излагал в этой книге. So he says, I could not recommend any of them. Поэтому с вами Прабхупада сказал, что я никого не мог And порекомендовать. that's why Srila Prabhupada began working very diligently with a typewriter that someone gave to him and actually translating the Bhagavad-Gita and typing his commentaries and purports. Именно поэтому с вами Прабхупада взял на себя эту миссию, изложить Бхагавад-гиту, как она есть, и поэтому вот он использовал диктофон, печатную машинку и создавал Бхагавад-гиту, которую мы сейчас видим. And then something very unfortunate happened. Затем случилось нечто такое, не очень приятное. Oh, his manuscript was stolen, Его рукопись, да, первый along with his tape recorder. брали вместе с диктофоном. So many struggles Srila Prabhupada had to go through to begin to present the Bhagavad Gita to the whole world. Столько много, вот если посмотрите, столько много пришлось с вами Прабхупаде переступить различных трудностей, проблем, чтобы нести знание Бхагавад-гиты. And finally, his Bhagavad Gita was published in around probably like 1968 or 69. И в итоге все же в 88 или 89 или 59 году Бхагавад-гита вышла в свет. And even then, I won't explain the reasons for it, but the publishing company, Macmillan Publishing Company, could not do the whole thing. They had to cut out like half of his purports, and they printed it in a smaller, abridged version. Даже вот еще с одной трудностью он столкнулся, это то, что компания Macmillan, она, когда печатала Бхагавад-гиту, она весь текст не смогла вместить, и как бы ограничение было по объему, поэтому она там половину комментариев просто вырезала. And because they had a contract with him, Prabhupada had to wait for another few years to actually be out, that contract expired, and then he could print the full unabridged version of the Bhagavad-Gita. И на самом деле, так как контракт был подписан на эту Бхагавад-гиту, то сами Прабхупаде пришлось ждать год, пока старый контракт истечет, и уже по новом контракте он уже смог полностью комментарии. So Srila Prabhupada, he gave the title to this book, to the Bhagavad-Gita, his version, Bhagavad-Gita as it is. Сами Прабхупада, поэтому он назвал Бхагавад-гиту, сказал Бхагавад-гита, как она есть. Как она есть. This is very important, очень важный, because this is the only version that had no interpretation, personal opinion, or anything. И это очень важный момент, прям в самом названии заключен, как она есть, потому что здесь сами Прабхупада не дает никаких личных мнений из ума. Он пишет Бхагавад-гиту, как она есть. And then guess what happened? Угадайте, что произошло. This Bhagavad-Gita was distributed by Srila Prabhupada's disciples all over the world, translated into all major languages, and sold hundreds of millions of copies. The biggest #1 selling Bhagavad-Gita in the whole world, and to this day. И что произошло дальше? Бхагавад-гита, именно эта Бхагавад-гита, она была переведена на большинство языков мира и распространена тиражом сотни миллионов экземпляров. И это теперь Бхагавад-гита, которая самым большим тиражом распространилась в мире. And when people began to read that Bhagavad-Gita, what happened? Когда люди начали читать Бхагавад-гиту, что произошло? They became devotees, Krishna. Они стали преданными Кришне. And I'm one of them. Я вот один из них. So many persons got this Bhagavad-Gita, and I got this Bhagavad-Gita in 1970 when it wasn't even the full version. И очень многие люди становились преданными. Вот я Бхагавад-гиту увидел еще первую версию, неполную, в 70-м году.
completely changed my life. И она полностью изменила всю мою жизнь. Forever. Навсегда. So, the Bhagavad-Gita that we have by Srila Prabhupada should be very carefully studied. Поэтому вот именно вот эта Бхагавад-гита, которую нам принес Прабхупада, ее нужно очень внимательно изучать. Because Srila Prabhupada is presenting the authority of all the previous Vaishnava acharyas in his commentaries. Потому что в своих комментариях он помещает авторитетное мнение наших вайшнавов ачарьев. And one unique thing about Srila Prabhupada's Bhagavad-Gita is that throughout the whole Gita, throughout all 18 chapters of the Bhagavad-Gita, Srila Prabhupada is focusing on bhakti. Even in the first 6 chapters, he's focusing on becoming a devotee of Krishna and becoming engaged in the practices of Navadvip bhakti, of the 9 limbs of bhakti. Самое главное, что на протяжении всей книги своим Прабхупада возвращает нас, часто упоминает путь бхакти. Он описывает и прославляет и сам путь бхакти, и как идти по нему. И это даже видно в самых первых главах. So if you read Prabhupada's commentary, and then you read our Gurudev's commentary, which is Bhaktivinoda Thakur, etc., Vishwanath Chakravarti Thakur, you'll see the difference. Srila Prabhupada is presenting it for persons who don't really even know who Krishna is. Если вы посмотрите, возьмете книги Бхагавад-гиты, вот, сами Прабхупада книги Бхагавад-гиту и Бхагавад-гиту, который публиковал Шрила Падманабха Свами Маharaj, эти комментарии Навадвипа Такура и Шрила Бхактивинода Такура, то вы увидите, что они отличаются. Свами Прабхупада, его задача представить это знание людей, которые вообще не знают, как это. Don't do with your phone. Играйте в телефон, старайтесь внимательно. All right, so Bhagavad-Gita, Sri Bhagavan Sri Krishna is telling the most essential teachings in these 4 slokas. If you understand these 4 slokas, you will understand the whole Bhagavad-Gita. И вот Бхагаван Шри Кришна, он в этих 4 слогах, которые мы обсуждаем, он объясняет всю эссенцию, все заключение Бхагавад-гиты. Поэтому, если вы поймете, то вы поймете. So you can repeat after me. I'm chanting these slokas. Пожалуйста, повторяйте за мной. If you have it on your phone, or you can also read it from Можно открыть блоки, это 10.8, и, ну да, 10.11, можно на телефоне открыть и со мной повторять. This is chapter 10, verse 8. Первая шлока 10.8. Aham sarvasya prabhavo matat sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samandita. Я источник материальных и духовных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, усвоившие эту истину, поклоняются мне, испытывая трансцендентные эмоции в сердце. Madchitta madgata prana bodhayanta paraspara katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Пощен мыслями обо мне и от всего сердца посвятил служению мне всю жизнь, получают огромное удовлетворение и радость, непрестанно
раскрывая друг другу главные истины обо мне, и совершая киртану моих имен, образов, качеств и игр. Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayanti. Тех, кто стремится к личному общению со мной и поклоняется мне с любовью, я наделяю трансцендентным знанием, с помощью которого они смогут достичь меня. Tesham Evanukampartam Aham Ajnana Jam Tamaha Nashayami Atma Avasto Jnana Divena Hasvata. Только из сострадания к Ананья Бхактам я ярким светочем трансцендентного знания рассеиваю в их душе тьму материального бытия, разум, что порождает невежество. Are you reading Gurudev or Prabhupada? You have Prabhupada? Russia? Also. So, the first of these shlokas, 8, shloka 8, Krishna is telling to us, we already mentioned this in our last class, but what is the main point that Krishna is telling to all of the jivas? Вот давайте вспомним, в прошлый раз разбирали, что в первой шлоке слог 10.8, какая главная мысль, которую хочется донести до нас. You can say, main point, Главная мысль, what Krishna is making in this verse. которую Кришна до нас хочет донести. Let's speak. Krishna is telling to us, I am the source of everything. Он говорит, я источник всего. Is Krishna lying? Кришна разве врет? Huh? Does Krishna have a reason to lie about this? У него как бы мотив врать. There are many people who try to say, I am God, Много людей, которые скажут, я есть Бог. I am the source of everything, Я на самом деле источник всего. I'm Krishna, Я I will dance Ras Leela. Кришна. You know that at the time of Bhaktivinoda Thakur, when he was the chief magistrate of Orissa in Jagannath Puri, there was one rascal named Vishikitsan or something like that. He was a yogi, and he started to broadcast to everyone, I am Krishna, and I will dance Ras Leela. Знаете, что вот во времена Бхактивинода Такура, когда он был магистратом Ориссы и управлял храмом в Джаганнатхапуре, то в как раз в то время то был один йоги, который провозгласил себя Кришной, говорил, что я есть Кришна, и я буду танцевать танец раз. He had mystic power. И он действительно обладал Fire could come from his head. Он из своей головы огонь выпускал. He could give curses and make people die. Он мог проклинал людей, и они умирали. So, when he began to say, I am going to, on this full moon night, I am going to dance Ras Leela. So all of the village ladies and all, they should come. И он тогда объявил, сказал, что вот будет ближайшее полнолуние, я буду танцевать танец раз, и все женщины в ближайшей деревне должны участвовать. And because so many of those ladies were very simple and without any knowledge, they said, oh, we want to take part in this rasa dance. И многие женщины, они были очень простые,
И они сказали, вот, да, мы хотим принять участие там террасы. So Bhaktivinoda Thakur, he came there and he sent also, along with him, many of the police and military force. И Бхактивinoda Тхакур, Bhaktivinoda Thakur, он тогда отправил различные по полицию к нему, чтобы как-то решить вопрос. and he ordered them, take him into custody. Он сказал, должны связать, посадить его, или что-то. So many of them captured this yogi, Многие попытались это сделать. even though he was trying to overcome those people. И он сопротивлялся. So then they brought him to the jail and they put him in jail. Ну, в итоге его они арестовали, посадили в тюрьму. Because in India, at least at that time, they actually have laws that someone cannot present themselves fraudulently and cheat the whole public like this. И на самом деле, вот, ну, как в Индии вот есть законы, что себя Богом объявлять нельзя других вводить в заблуждение. And then, while he was in the jail, then he was threatening. And then Bhaktivinoda Thakur and his family members, they started to become sick. И он, когда был в тюрьме, он пока продолжал оказывать влияние на людей. Он, например, делал так, что вся семья Бхактивинода Тхакура и сам Бхактивинода Тхакур, они заболели. Then Bhaktivinoda Thakur forcibly, he began to read Srimad Bhagavatam. Когда Бхактивинода Тхакур, он начал читать Бхагават. And gradually, this yogi, he started to fast and not drink any water, not eat anything. И тогда йоги, он понял, что у него ничего не получается, оказывает давление, и он тогда начал поститься, не ел и не пил. And gradually, he died. В конце концов, He was defeated. он проиграл. But he was God. Он был Богом. He's the all-powerful God. But he had to die from starvation in jail. Он, конечно, всемогущий Бог был, которому пришлось умереть от голода в тюрьме. So when Krishna says in the Bhagavad-Gita, I, aham sarvasya prabhavo, that I am the source of everything, he is telling the truth. Вот когда Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Ахам Сарвасья Прабхаво, я источник всего, вот он говорит правду. Matak sarvam pravartate, Вот так from me everything comes. из меня исходит все. So in Prabhupada's commentary on this verse, he quotes at least about 10 different major quotations from Upanishads, from various Vedic literatures, how Krishna is accepted by all great acharyas, by all Vedic knowledge as being the absolute truth, the source from which everything has come. И вот в своем комментарии к этой шлоке, вот это сами Прабхупада, он цитирует, может, там 10 различных шлок из различных писаний, в которых доказывается, что Кришна есть Верховный Господь. Now, the important point is that iti matva bhajante mam. If someone understands this truth about Krishna, if they accept this truth, then they will certainly make Krishna the goal of their life and they will engage in very intensive bhajan. По сути, что является главным в этом стихе? То, что вот, вторая часть ити матва бхаджанте мам. То есть тот, кто понимает это, что Кришна говорит, что я источник всего, тот, кто понимает это, тот посвящает всю свою жизнь чистому преданному служению. Uta bhava samanvita. Those who are Buddha means intelligent. They will worship me with all of their heart. И таких людей он называет самыми разумными Будха. И он говорит, что они будут поклоняться, Кришне говорит, что они будут поклоняться мне всем своим сердцем. So Krishna is now describing the qualities and his relationship with his pure devotees. И таким образом Кришна, он раскрывает свои качества и свои отношения с чистым преданным. In verse 9,
Then he's telling mat chitta mat kata prana bodhayanta parasparam katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. He's telling about his pure devotees, how their whole life is completely surrendered to Krishna. Вот в следующем стихе, он как раз говорит, что он описывает своих чистых преданных, которые полностью отдают себя, мысли которых полностью направлены на Шри Кришну. Mat chitta, their minds are completely in me. Он говорит, мат чита, все их мысли полностью поглощены мной. Madhgata prana, their entire life is given to me. Мат гата прана, чья жизнь полностью посвящена мне. Bodhayanta parasparam. Amongst them, they are always discussing about me, and they are expressing their realizations to one another, my pure devotees. Дальше он говорит, боем так, парам. Он говорит, что они непрерывно обсуждают между собой мои деяния. Tayantas chama nityam. Oh, nityam means constantly. They are constantly engaging in shravanam kirtanam about me. Нитья, значит, непрерывно. Tushyanti cha, ramanti cha. And they are extremely satisfied and in very deep ecstasy within their heart. И от этого они получают огромную радость и удовлетворение в сердцах. Then the verse 10, what Krishna is telling. Давайте теперь перейдем к 10 стиху, что же Кришна He говорит. continues to talk about his pure devotees. Он продолжает говорить о своем чистом преданном. Tesham satata yukta bhajatam priti purvakam. So he's telling, my pure devotees have loving, ecstatic emotions towards me. В самом начале он говорит, что мой чистый преданный обладает экстатичной любовью ко мне. Satata yuktana. They are constantly engaged in serving me with loving devotion. Bhajatam priti purvakam. И он говорит, там притипурвакам, они непрерывно охвачены и посвящают мне свое преданное служение. So how do I reciprocate with my devotees? Как же он отвечает своим преданным? I give them something. Я даю им что-то. I am within their heart, and from within their heart, I give them. He uses the word dadami. I give. Он говорит, я присутствую в их сердцах и использую слово дадами, то есть я даю. What does he give? Buddhi yogam tam. Buddhi yoga. He gives the transcendental intelligence, which is filled with bhakti, to his pure devotees. И он говорит, что я даю им сердце. Я нахожусь в их сердцах, я даю им будхи-йогам там, эту будхи-йогу, этот разум, как же обрести меня. And with that transcendental intelligence that Krishna gives, he says, Yena mam upayanti. By that intelligence, they will be able to come to me. И он говорит, что с помощью этого трансцендентного разума они могут идти ко мне. It is not such an easy thing to come to me. На самом деле, это не такая уж простая вещь. Many lifetimes, the jivas are wandering in the material universes. Потому что много жизней она вращается в повороте рождения и смерти. In Prabhupada's purport, he's quoting Chaitanya Charitamrita in the teachings of from Mahaprabhu to Rupa Goswami. В комментарии своим Прабхупада он приводит цитату читания Чаритамрити, который в читании Махапрабху он обращается к Рупе Госвами. And he's quoting the shloka, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Ji Guru Krishna Prasade Kai Bhakti Lata. Он цитирует эту шлоку Брахманда Парамите Кон Бхагаван Шива. That means that amongst all the living entities who are wandering in the material universes,
as we have been doing for millions of lifetimes, some of those jivas become fortunate, bhagyavan. И он говорит, что вот есть вот мы дживы, среди которых мы также присутствуем, обращаемся, вот бесконечное число с незапамятных времен в круговороте рождения и смерти. Вот среди них есть особые виды жив, которых он называет бхагьяван, особо удачливые. Then Krishna arranges for those fortunate jivas to meet the pure devotee of Krishna. И для таких удачливых душ Кришна устраивает встречу с его чистыми преданными. Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bij. They meet the pure devotee, and Krishna has arranged this. It is his mercy. Then they get the mercy of the pure devotee. And then what happens? They receive the seed of Bhakti Lata. Кришна устраивает встречу с его чистыми преданными, и затем они садят семечко чистого бхакти в сердце этой удачливой души. And through receiving the seed of the creeper of Bhakti, now their spiritual life in Bhakti begins. И обретя в сердце это семечки лианы бхакти, начинается их духовная жизнь. So who arranged this? Кто устраивает это? Krishna arranged. Кришна устраивает. We are simply wandering lifetime after lifetime, doing pious and sinful activities in this world. Потому что мы сами, вот, мы просто, что можем, мы вращаемся в круговороте рождения и смерти, и то благочестивой деятельностью занимаемся, то греховной, и все, что мы можем. But Krishna is also with us in our heart. Но, тем не менее, Кришна всегда в нашем сердце. He has always been with us. Он всегда был с нами, He always will be with us. и Он всегда будет с нами. The Jiva and the Supreme Lord cannot be separated. Потому что джива никогда не может быть отделена от Господа, никогда. Even if a Jiva becomes very asuric, demonic, and they want to deny the existence of God, but still Krishna is there in their heart. Даже если джива становится настолько демоничной, что отрицает, что Бог существует, все равно Кришна находится в сердце. And he is giving inspiration to those who he sees, they have a little spark, they want to worship him. И обратно, что Кришна, он дает вдохновение идти по духовному пути, если видит у души хотя бы эту искорку маленькую желание этого. So when Chaitanya Mahaprabhu was explaining this principle of the Bhakti Lata and the Bhakti Lata Bij, then he was explaining this to Rupa Goswami, and Mahaprabhu used the example of a seed being planted in the heart and a vine beginning to grow. Когда вот Чайтанья Махапрабху объясняет эту шлоку Рупе Госвами, то он использует аналогию о том, как чистый преданный в сердце достойного ученика, он сажает это семечко бхакти, и как эта лиана преданного служения начинает прорастать. And then Mahaprabhu began to explain how the devotee who has the seed, now he has to become a very good gardener, and he has to look after the seed, he has to water the seed, like this. Махапрабху продолжает пример, он объясняет, что вот теперь человек, в сердце которого посажено это семечко лианы преданного служения, он должен стать по-настоящему квалифицированным садовником, он должен заботиться, чтобы эта лиана росла. And what is the water? И в этой аналогии вода, которую он поливает, это что? Shravanam Kirtanam Jali. The water of hearing and chanting the Lord. Это вода Киртана Шравана, прославление и служение. So in this way, Mahaprabhu described how gradually this vine, it will become very strong, and it will grow and grow, and it will pierce through the coverings of the material universe, enter the spiritual world, go all the way to Goloka Vrindavan, and then it will wind itself around the lotus feet of Krishna and produce the fruits of Krishna praise. И он описывает, как вот эта лиана преданного служения, она набирает силу, она начинает расти вверх, она пробивает оболочку материальной вселенной, она прорастает в те духовные миры. И в итоге она достигает Галоки Вриндавана, и она обвивает лотосное стопу Кришны, и на ней распускается плод Кришны преданности.
So this verse 10, Krishna is explaining how he helps the sincere devotee. И вот в этой 10 блоке, 10 главы Кришна объясняет, как он помогает своим чистым преданным. When I first was a new devotee, I liked this shloka very much. Я когда был начинающим преданным, мне эта шлока очень нравилась. Because here Krishna is telling us, I will help you. You just have to try to serve me with love and affection, and then I'm going to arrange everything. Потому что здесь Кришна, он говорит, что ты просто начни преданное служение, и я тебе помогу во всем. If you can try to do bhakti to me with a mood of love and affection, then I will give you all the intelligence that you need, how you can come to me. Если ты начнешь практику бхакти с любовью, преданностью по отношению ко мне, то я научу тебе разум, как прийти ко мне. So we are all on this journey, all of us. Мы все находимся в этом путешествии. We now have a human body. У нас сейчас человеческое тело. We've taken birth on this planet where Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared himself 500 years ago. Мы родились именно в то время на этой планете, где Господь Чайтанья 500 лет назад был. Somehow we've become very fortunate Каким-то образом мы обрели эту because удачу. we have come in contact with Krishna, his pure devotees, devotional service, and everything. Потому что мы удачны, потому что мы соприкоснулись с Кришной, с его чистыми преданными процессом бхакти. So Krishna is encouraging us. Таким образом, Кришна вдохновляет. He's telling, yes, now you try to serve me constantly with the mood of love and affection. И он говорит нам, что старайтесь теперь непрерывно служить мне с любовью и преданностью. How can we do that? Ну как это? Как нам это сделать? By bhakti. Without bhakti, where is there a question of love and affection? Потому что без бхакти нет вопроса о любви и преданности. So he's saying here, Stesham satata yuktana, bhajatam priti purvakam. Satata yuktana means 24 hours engaging in pure bhakti. И вот он в этой шлоке говорит, что там он говорит, непрерывно 24 часа в сутки человек, который увлекается. This is why our beloved Srila Gurudev, Srila Narayan Raj, he would tell this at all of his festivals, that what is the definition verse of bhakti, written by Rupa Goswami on Yavi Lachita. И поэтому наш возлюбленный Гурудев Шрила Бхактивинода Свами Махарадж, он на каждом фестивале разбирал шлоку, в которой описано, Рупа Госвами описывает чистая бхакти. Because he wanted to help all the devotees to come into this line of Uttama Bhakti, not other types of bhakti, mixed bhakti. Потому что почему он все время брал шлоку, почему подчеркивал ее важность, потому что не описана именно чистая бхакти. И Шрила Гурудев, его миссия была проповедовать именно чистая бхакти, не бхакти, смешанная с чем-то, а именно раскрыть чистого бхакти. So bhakti means anukulyena Krishna anushilana. That means 24 hours engaging in the practices with your body, your mind, your words, and your emotions. Anukulyena Krishna anushilana. For the benefit of Krishna. И в этой шлоке говорится анукулена Кришна анушиланам, то есть нужно непрерывно задействовать свой ум, речь, тело и также свои трансцендентные эмоции в деятельности благоприятной для Кришны, с целью доставить ему радость. So when Krishna is seeing that his devotee is feeling this kind of internal spiritual ecstasy in serving him, then Krishna gives buddhi yoga. He gives all knowledge to that devotee in his heart. Когда Кришна видит, что такой человек, он получает счастье от того, что он с любовью и преданностью служит, что его преданность, любовью и преданностью служит ему, то Кришна наделяет его разумом, как двигаться по пути бхакти. So then the final verse, verse 11 of these 4 verses, now Krishna is telling Tesham evanukam paratam aham ajnanajam tamaha nashayami atma bhavasto jnana deepena ashvata.
перевод сами, по всем сами Прабхупады. Желаю оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассею царящую там тьму неведения, светочных знаний. So Krishna is telling Anukampa Artam. Anukampa means special mercy. Anukampa. Кришна говорит Анукампа Артам. Анукампа значит особую милость. I want to show them special mercy. Я хочу оказать им особую милость. Then he says, Aham Agyanajam Tamaha. I destroy any ignorance and darkness in their heart. И он говорит, я уничтожаю всю порожденную невежеством тьму в их сердцах. Atma Bhava Sto, because I'm situated in their heart. Потому что Атма Бхава став, я нахожусь в их сердцах. Jnana Deepena Ashvata. Oh, with the glowing lamp of knowledge, I destroy all darkness in their heart. Я Дипена Васвата, ярким светильником знания. So, in this way, Krishna has told in these 4 verses the essential truth that he has come to speak the Bhagavad-Gita to express to all the jivas. He is expressing in these 4 verses. И таким образом, вот это эти 4 шлоки, поэтому я называю 4 шлоки Бхагавад-гиты, что Кришна в них как бы смысл, эссенцию всего своего послания, которое вот он принес в Бхагавад-гите, рассказывает Арджуне. Вот он вкладывает именно эти 4 шлоки. And you know, at the very end of the Bhagavad-Gita, he speaks 2 verses to complete his entire teaching. Даже, как вы знаете, в конце Бхагавад-гиты он произносит эти 2 знаменитые шлоки, чтобы просто подытожить вывод Бхагавад-гиты сделать. You know what those 2 verses are? Знаете, что это значит? This one and the other one? Yes. Which one is first? So at the end, actually our Gurudev has a very beautiful lecture that he gave on this verse, Padmanabha Swami. He broke down each word, Padmanabha, and he gave an entire lecture. Then another lecture, Bhagavad Bhakta, like that. И вот в этих шлоках, вот, например, шлоку Манманабхава Мадбарто, наш Гурудев, он разобрал как бы на каждое слово по одной лекции. Манманабхава, одна лекция, Бхакто, другая лекция. And these were compiled together in a book titled The Nectar of Govinda Lila. И это все потом преданные собрали книгу, которая называется «Нектар Говинда Лила». Yeah, the lectures that Gurudev gave, the lectures on that verse, then they were compiled together into chapters. Nectar of Govinda Lila. Yeah, but this particular one that I'm talking about is that one full lecture he gave for each section, for each one of the 4 instructions. Есть 2 книжки, где подробно разбирается эта шлока, но вот «Нектар Говинда Лила», там особенно, там каждая лекция, слово каждая лекция. So everyone repeat after me. Поэтому, пожалуйста, повторите со мной. Manmana. Ava Madbhakto. Madhyat Mam Namaskuru. Mam Vaishyasi. Satyam Te. Satyamane. Priyosi. Oh, maybe you can read the translation for that verse. Chapter 18. И сейчас. Chapter 18.
verse 65. Так, 18:65. Всегда думай обо мне. Стань моим преданным. Поклоняйся мне. Почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Moi daragoi drup. So Krishna is speaking this to Arjuna, and yes, Krishna is the daragoi drup of Arjuna. They are very intimate friends. И Кришна здесь говорит, ты мой дорогой друг. Он говорит Арджуне. Действительно, Кришна, Арджуна, он дорогой друг Кришны. So Krishna will not lie to his good friend. Поэтому Кришне незачем врать его дорогому другу. He's telling Pratijane, I promise you. Поэтому он даже говорит про Тиджани, я обещаю. If Krishna makes a promise to his dear friend, he will never break that promise, ever. Krishna will never break his promise. Если Кришна обещает своему дорогому другу, то он никогда не нарушит это обещание. You know, he also gives one promise in another earlier chapter of the Bhagavad-Gita. He gives that promise to all living entities that if you try to approach me, then I will reciprocate with you. И он уже дал одно обещание всем живым существам, немного ранее в Бхагавад-Гите. Он говорит, что если ты попытаешься преданно служить мне, то я точно отвечу тебе. Eyatamam prapadyante tam statai vajami aham. According to someone's surrender to me, prapadya, I reciprocate according to that. Кришна сказал, что я отвечаю в соответствии с твоим преданием. Krishna is promising that to all of us. All of us. Krishna is promising. Кришна обещает это каждому из нас. If you try to surrender to me, then to the extent that you try to surrender to me, I will reciprocate. И он говорит, что вот если ты попытаешься предаться мне, шажок сделаешь, то я к тебе остальную часть пути пройду. So even if some jiva just begins to say Hare Krishna, Даже если какая-то джива просто скажет even Харе without any Кришна, understanding, даже не понимая, что это значит, Krishna will reciprocate. Кришна ответит. And as that jiva gains more shraddha, everything, Krishna reciprocates more. И чем больше веры у этой дживы, тем больше Кришна будет отвечать. And in those 4 shlokas that we just read, the main shlokas of the Gita, then Krishna has told how he reciprocates to the highest extent. И вот в этих шлоках, которые мы сейчас 4 шлоки прочитали, Бхагавад-Гиты, Кришна говорит, как он отвечает как бы в высшей степени, высшим образом. I wanted to mention that you requested before, you requested that you wanted to go to the Samadhi, the Arti. So if you want, you can go now. But I will continue here. Yeah, no problem. I'm just going to finish in the next 15 minutes. But if you want to go, you can go. I don't want to interrupt your attendance of the RT. It's okay. So anyway, my point is that in those 4 slokas, Krishna tells of his highest reciprocation. His pure devotees. Вот я еще раз хочу повторить этот момент, что вот в этих 4 шлоках Бхагавад-Гиты Кришна, он подчеркивает, как он в высшей степени
отвечает, да, идет навстречу своему преданным. with his highest, purest devotees, how does Krishna reciprocate? Как своим дорогим, чистым преданным отвечает Кришна. Now, at the very end of Krishna's message, he's telling Arjuna, if you just always try to think of me, И он вот в конце Бхагавад-Гиты, в конце он говорит: Арджуна, если просто попытаешься думать обо мне, no one can always think of someone unless there is love and affection. вообще невозможно о ком-то думать непрерывно, если ты не любишь его. So when he says, always think of me, it means you should develop love for me. И когда Кришна говорит, что ты должен непрерывно думать обо мне, это значит, что ты должен Then you любить will меня. always think of me. Только в этом случае ты сможешь непрерывно думать обо мне. Bhavamad Bhakta, become my pure devotee. Он говорит: Бхава Бхакто, стань моим чистым преданным. But even if someone just starts to become a devotee, Krishna begins to help that person. И если кто-то даже хотя бы попробует это сделать, то Кришна будет помогать. Madhyaji, worship me. Затем он говорит: Мадьяджи, поклоняйся мне. Who are the highest worshippers of Krishna? The highest. Кто самое возвышенное слуги Кришны? Кто? Как вы видите? Who are the very highest worshippers of Krishna? Yes. Aradhyo Bhagavan Brajesha Tanayas Tadama Brindavanam Ramya Kachadupasana Vrajavadhu Vargena Yakalpita. The Vrajavadhu, it means the Braja Gopis. They are the highest worshipper of Krishna. И в этой шлоке говорится Враджавадху. Здесь говорится, что самые возвышенные слуги Кришны — это Враджа Гопи. So, if anyone begins to worship Krishna, immediately Krishna begins to reciprocate. But he reciprocates according to your degree of your devotion. Поэтому, как только человек начинает думать о Кришне, что-то делать для него, Кришна сразу же отвечает. Но он будет отвечать по мере того, насколько развита ваша преданность. So all devotees, they know this fact. И все преданные знают об этом. You cannot cheat Krishna. Кришна нельзя обмануть. Krishna knows everything. Кришна знает все. And he knows and he sees whenever we feel even the slightest mood of affection for Krishna, Krishna reciprocates with that. И Кришна, его нельзя обмануть, поэтому если вот он видит хотя бы маленькую искорку любви к нему, то он сразу же отвечает. And in his form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, with Nityananda Prabhu, they are the most merciful forms of the Lord ever. И вот когда он приходит как Шри Чайтанья Прабху, как Шри Нитьянанда Прабху, которые являются самыми милостивыми аватарами вообще, которые когда-либо. And what does Lord Nityananda do? Что Нитьянанда сделал? He says, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gauranga Names. Chant the name of my Gauranga. Нитьянанда говорит Баджа Гуранга, он говорит: повторяй имена моего Гуранга. Anyone who does this, say Amar Pranre. They are my life. I will look after them. Он говорит, что те, кто так делает, это моя прана, это моя жизнь. Lord Nityananda raises his hands in the air and he says to all the jivas, just chant the name of Gauranga, chant the name of Krishna, and I will be sold to you. Нитьянанда Прабху говорит, он поднимает руки к небу и говорит, что просто повторяй имя Гауранга, просто повторяй имена Кришны, и я полностью отдамся тебе. And I will completely accept all of your hardships. И я приму все твои подношения. So, Усилия. Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru. Pay your obeisances to me. И он говорит, что мам намаскуру, предлагай мне смиренные поклоны. But that paying of obeisances, what is the mood in the heart? Важно понимать, какого же настроения в сердце должно быть, когда мы кланяемся Господу. In Vaidhi Bhakti, in the beginning stages, you know that you should bow down when you see Thakur. В самом начале, когда в Вайди Бхакти практикуем, мы знаем, что когда мы видим Такур же, мы должны поклониться. But there's a huge difference between a Mahabhagavat doing his Dandavat pranams and a neophyte devotee. Но есть огромная разница между поклоном Махабхагавата Вайшнава и новичка. But anyway, Krishna says, oh, I see. Just leave it, Pali.
So in this way, Krishna says, Mam evaishyasi. You will come to me. If you do this in your life, you will come to me. Кришна говорит, мам, Вайши, говорит, если ты так будешь жить, то ты точно придешь ко мне. You might be thinking in the early stages of bhakti, oh, how will this be possible for me? На ранних стадиях бхакти можно подумать, ну как для меня, как это возможно для меня вообще? But it is possible Возможно. because Krishna himself is telling us, Потому что Кришна сам говорит, and he will help us. он поможет. He's always helping us. Он сам всегда And помогает. especially he comes as guru and sadhus and Vaishnavas to help us. И в особенности он приходит как гуру, как саду, чтобы помочь нам. And in this way, we receive so much help from Krishna. Таким образом, мы огромную помощь получаем He от has Кришны. arranged that. Он все устраивает. So, therefore, Krishna tells Arjuna, Sarva Dharman Parityajya. Just give up all other dharmas and just surrender to me. Поэтому Кришна в следующем же шлоке говорит: Сарва дарам притяджа. Оставь все виды дхармы, просто предайся мне. Aham tvam sarva papebhyo mokshisha. Don't worry about getting sinful reaction for killing these soldiers on the battlefield. No. I will protect you completely. Он говорит Арджуне: просто слушайся меня, просто предайся мне, и ты таким образом не совершишь греха, ты не намотаешь на себя грех убийства всех этих воинов. Moksha ishyami. I will free you from that. Мокша ищем, я освобожу тебя. Masuchaha. Don't worry, don't fear. И он говорит: не волнуйся, ничего не бойся. So this is our life. This is our life. Такова наша жизнь. We have been trying to be devotees in this life. В этой жизни мы пытаемся быть преданными. And we are progressing along this pathway. Мы будем продолжать Continue to this whole life, then Krishna will arrange everything. если мы будем продолжать в этой жизни, то Кришна все устроит. This is not some fantasy. It's not some fantasy. Oh, I believe. И это не какая-то фантастика или какой-то, я верю. This is based upon transcendental shraddha. Наша убежденность, она основана на трансцендентной It is вере. only through shraddha that bhakti can develop. Потому что только через веру бхакти может Well, where развиваться. did that shraddha come from? Откуда эта вера приходит? It came from the pure Vaishnavas. Приходит от чистых вайшнавов. And Krishna arranged that. И эту встречу устраивает Кришна. So he will continue to arrange as long as we are sincere in our hearts. И он будет снова и снова посылать нам список преданных, насколько мы искренне в своем сердце. It's very reassuring to know this fact. И это как бы, неоспоримый факт. So in this way, Srimad Bhagavad-Gita is the crown jewel. It is the essence of all Vedic knowledge. Таким образом, Бхагавад-гиту называют драгоценным камнем сокровищницы ведической литературы. And anyone who lives their life according to the Bhagavad-Gita, they will go to the eternal spiritual world. И если кто-то свою жизнь строит, как Кришна просит в Бхагавад-гите, то он точно отправится в огненный So мир. Srila Prabhupada told this movement is very hopeful, has so much great hope giving to human society. И поэтому с вами Прабхупада он говорил, что на самом деле вот это движение, сознание Кришны, оно как панацея для всех людей. That's why Prabhupada he used to say, back to home, back to God. Поэтому с вами Прабхупада он говорил обратно домой, обратно к Богу. This is our real home. And Mahaprabhu, Lord Chaitanya, is taking us there. Потому что духовная обитель — это наш настоящий дом, и Шри Чайтанья Махапрабху, он собирает нас туда. So Srimad Bhagavad-Gita ki jai, Shri Krishna Chandra ki jai, Bhagavan Shri Krishna Chandra ki jai, Shri Arjuna ki jai, Jai Shri Rupanuga Guru Varga ki jai,
Sachinandan Gaura Hari Ki Jai, Shri Nityananda Prabhu Ki Jai, Shri Pancha Tattva Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaura Prema, Pancha Kalpade, Patitanam Pavane. Anyone has any question? There are usually 2 points of view that one someone is saying that we came here this line this Bhakti path because we accumulate so much with pious activity, and from another side someone said that actually this is unconditional mercy. We did nothing, we just It is a combination of both. It is a combination of both. So, это смесь того и другого. there is definitely, and you can find this in Prabhupada's purports, there is a continuation from previous life, no question about it. И это можно найти в комментариях сами Прабхупады. То есть тут точно, что мы продолжаем уже начатый когда-то в прошлых жизнях путь. This is the process by which the jivas gradually come out of the lower modes of nature. Это вообще путь бхакти, он начинает с того, что душа постепенно она начинает как подниматься над нижними гунами материальной природы. And you can see this in the world. Some people are very pious. They believe in God. Some people don't. И можно видеть в этом материальном мире есть люди, которые очень благочестивы, они естественным образом верят в Бога, а есть неблагочестивые, которые не верят. And that's why Krishna says that there are 4 types of pious persons who worship him, and there are 4 types who don't. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что есть 4 вида людей, которые поклоняются ему, и 4 вида, которые не верят. Now, combined with this, the mercy factor. Давайте теперь объединим фактор милости. Factor milosти. Why? Because we are in Kali Yuga. We are very low born and very low. В Кали-югу живем, и на самом деле мы низкорожденные, не квалифицированные. But yet, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is all pervading. It goes everywhere. Just like the rain coming down in the rainy season. It goes everywhere. Mahaprabhu's mercy. Несмотря на то, что у нас нет никаких качеств, по сути, все равно вот эта вот милость Махапрабху, она проливается на всех. If we did not come into this line of Chaitanya Mahaprabhu, how would we be where we are now? Потому что иначе как бы мы смогли прийти без милости, без вот этого движения состояния Махапрабху, как бы мы пришли на этот путь, как бы мы стали. But who arranged this? Кто устроил это? Krishna and the pure devotees. Кришна, чисто первый. So there is a combination of both factors. Поэтому здесь комбинация этих двух факторов. But even if someone is a very great demon, like in the case of Jagai and Madhai, Mahaprabhu also, Nityananda Prabhu's mercy can completely change them. Даже если кто-то очень греховен, демоничен, вот как, например, Джагай Мадай, то все равно милость Нитянанды Прабху, милость Чайтаньи Махапрабху полностью очищает, изменяет. So we should always understand and we should always accept that we have been the recipients of causeless mercy. Поэтому надо всегда осознать факт, что на самом деле, да, мы получили эту беспрочинную милость. We should not think, oh, I have done so many pious activities for so many lifetimes. Actually, I'm a very advanced soul. Не нужно так гордости думать, вот я вот так хорошо потрудился в прошлой жизни, я такая прокачанная душа, поэтому вот я сейчас знаю. We should not think in that way. Так не нужно. That's a disqualification for bhakti.
самом деле это дисквалификация. But yet there is some truth. Но в этом, конечно, есть доля правды. The universe is not going on by chance. Потому что Вселенная не просто так она. There's a cause to everything. Во Вселенной есть его причина. So Krishna is arranging for jivas to become fortunate. Not everyone is becoming fortunate. И поэтому вот есть причина. И вот для некоторых душ Кришна действительно устраивает, что он становится удачливым. Не все. Like the verse that I just explained. Также говорится, Brahmanda Brahmite Konabhagyavanji. That by the mercy of Guru and Krishna, вот, даже слух, который я сейчас рассказывал, Браманда Брамитайку, он говорит, что по милости Кришны. and some jivas become bhagyavan, fortunate. Некоторые становятся бхагьяван, особо удачливыми. So we cannot deny this fact that we have become fortunate. Поэтому мы не можем отрицать, что действительно вот мы стали как раз Can we? удачливыми. Can we deny this fact? No, I don't believe that I've become fortunate. Нельзя сказать, что я не верю, что я удачливый. No, we have to admit it's true. Это факт. Это просто And how it happened? Causeless mercy. как это произошло по без причины милости. But somehow there is a connection with the previous life. Krishna knows everything. Но так или иначе, есть связь с прошлой жизнью, потому что Кришна знает. Any other question? Вопрос, что избранность наша в чем, да? Где же получится, да? So my mind did some contradiction because you know that this golden age and every each corner of the world they chant the holy name, so everybody will receive this mercy. But still somehow we also some more fortunate get earlier or what's the contradiction? В чем, собственно, в чем речь? Yes, this Prabhu at the point that they are so the tradition that everybody has to receive mercy sometimes, but still we see that there are few devotees. So why if everybody receive this mercy, very few actually now practicing bhakti? You know that in Navadvip Mahatmya, Lord Nityananda was taking Jiva Goswami. And in various places on their parikrama, he tells that Gauranga Mahaprabhu has appeared and spoken with various individuals, even before his appearance. And he told that, like to Ramanujacharya or Madhvacharya, they came to Navadvip. And he told them, do not disclose this now. Do not, because he revealed his form to them. Just go on preaching your own philosophy like this. So everything is scheduled according to time. How this mercy will be given to the whole world. И Махарадж говорит, что вот в книжке Бхактивинода Такура, Навадвипа Махатмия, там говорится, что Махапрабху, он же открывался разным личностям, там, всем нашим ачарьям, Рамануджа-ачарьи, Мадава-ачарьи, и он всем им говорил, что я приду вот тогда-то в Кали-югу, как Шри Махапрабху лично.
но вы говорите, все равно не должны про меня говорить пока. Вот вы должны проповедовать своей линии. Вот. А когда время придет, то все узнают. Маharaj говорит, ну это просто вот божественный план, вот он постепенно развертывается, мы вот так вот живем постепенно все. And we have to understand that, like Lord Nityananda told, that this will be covered for some years after the disappearance of Mahaprabhu, but then gradually, Mayapur will become the most prominent of all holy places in the whole world. So this is happening gradually. Yeah, Nityananda Prabhu told. И Нитянанда Прабху сказал, что после ухода Шри Махапрабху это путь бхакти, он как бы строится ненадолго, но затем он обратно расцветет, и Майяпур, он будет одним из главных мест. You know that Jaiva Dharma, for example, what was the time period just after Mahaprabhu? Even many of his associates were still living at that time. Вот, если посмотреть, то сюжет Джайва Дхармы, то она как раз в то время, когда вот после ухода Махапрабху, вот еще живы люди, которые вот. And according to the Jiva's qualification, they will get higher and higher sadhusanga. В зависимости от квалификации Джива, она получит более возвышенную садхусангу. You know that our Gurudev used to tell this many times, how that maybe 2 or 3 lifetimes, then you can get higher and higher sadhusanga in each birth. Сейчас это было там, что вот там есть люди, которые уже как бы, ну, там уже не приходят, всякие разные споры, типа там по разным статусам, то есть уже люди, которые видели Махапрабху с одной стороны, а с другой стороны уже это сами называют. Last point is that the Jaiva Dharma took place right after Mahaprabhu. So just see how exalted many of these persons who come. They have very, very high association. Then they're sent to Jagannath Puri, Gopal Guru Goswami directly hearing Rasa Tattva. So Gurudev has told us that in our life, we will also have to take very high birth in very high Vaishnava family and have the samskaras, and in that lifetime, we can attain bhav. Часто говорю, что вот человека это просто, ну, вот может занять там весь жизнь. И вот процессом, вот как это Джайва Дхарма, что вот Виджай Кумар, женат, они приходят, и они получают сразу возвышенную садхусангу. Постепенно их сознание растет, преданность растет, они еще более высокую садхусангу. В конце концов, они приходят к Гуру Госвами, вот, суднику Махапрабху, и они потом Виджай Кумар достигает. You've heard Gurudev tell this before, yes? In one lifetime, then you may have the association of Bhaktivinoda Thakur directly. Or then Narottam Das Thakur. Without this association, the jivas cannot fully attain Krishna prema. So that association must be begun in this lifetime. The association directly with Narottam Das Thakur. That's why we sing his songs. We want those moods to come into our heart. Bhaktivinoda Thakur, we are associating with him through his books. We're associating with Rupa Goswami, Sanatan, Raghunath Das, Chaitanya Charitamrita. And as much as we come into the path of Shuddha Bhajan, to that degree, in this life, we will progress. И вот насколько мы станем на пути на чистого баджана, насколько мы, по сути, прогрессируем в жизни.
So don't worry, Chaitanya Mahaprabhu has made an arrangement for his message to go to the whole world. Prior to 55 years ago, when Srila Prabhupada came, barely nobody all in the world knew about Krishna at all, nothing. Вот посмотрите, как Чайтанья Махапрабху устраивает, что все узнают про путь бхакти. Вот буквально только там 55 лет назад, что Свами Прабхупада, до прихода Свами Прабхупада на Запад, вообще в мире мало кто знал о пути бхакти. They didn't even know about Krishna, the name Krishna. You see? So it all started, it had already started with Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, and there will be many, many more preachers in the future. But this will go everywhere throughout the world. Это, по сути, расцвет, он как бы начинается, вот совсем недавно начинается. Но это, конечно, раньше было, вот такой Бхактисиддханта Сарасвати. Так или иначе, это вот настолько это лавинообразный процесс, он весь мир. But it's happening now on the political stage, like that in the world today. This is all being arranged by Mahaprabhu. The jivas are being pounded, you know, and then gradually they'll turn to God. Вот, на самом деле, то, что сейчас происходит, эти неприятности политические в том числе, просто это тоже создает Чайтанья Махапрабху, это божественный замысел, чтобы души в итоге они повернулись к Господу. Maya Devi is pounding. Майя Деви прессует. And we are seeing that people now in the Western countries, they were very materialistic. Now they're realizing, oh, we have to pray to God. Они вот очень материалистичны, но постепенно они осознают необходимость молитвы Господу. I was telling many months ago, I saw a photograph taken of one of the big markets going on in Italy. I think it was in Italy. And there were lots of people. You could see it. It was like an aerial view looking down in the city. And all these million people all gathering together, protesting against what is going on in the world today with all these bogus demoniac leaders like that. No, in Italy. Вот, например, в Италии, вот мы видели сейчас, как люди, очень многие люди поднялись на демонстрацию, потому что очевидно стало, что вот, ну, как бы, правящие элиты, они ну, как бы ведут мир по демоническому пути, по неправильному пути. You could see there were like hundreds of thousands of people in this photo. Сотни тысяч, там даже фото есть, там огромное, по сотни тысяч людей просто вышли с протестом на улицу. And at one point, the people were holding up, you know, like sometimes at football games or this or that, they hold up a sign and there are so many people and then it spells, it tells some words. So they had this photograph taken where the people were holding up these placards, right? And what did the placard say? God, help us. Такая есть, когда люди, они там сверху снято, и люди просто взяли таблички и вот написали, там сверху видно, что Господь, пожалуйста, спаси нас. And what did it say? О чем это говорит? God, help us. Что они просили? Писали, Господь, помоги нам. And when I saw that, I felt so much sympathy in my heart. Когда я вот это увидел, я почувствовал такое очень большое сострадание. Because this is the natural condition of a human being. Потому что на самом деле, да, эта молитва, это To depend on God. нормальное положение живого существа. Only God can help us. No one else. He's a supreme controller. He controls the whole universe. So in this way, Mahaprabhu is adjusting everything. Astrologically also, all the planets are showing that there are big, huge changes coming in the next decade. Также это видно, просто астрологически этот план даже просматривается. Если посмотреть прогнозы, то видно, что в следующем десятилетии очень сильные изменения. And Srila Prabhupada also predicted this. На самом деле, Прабхупада тоже был. Even if there's some big war, Prabhupada said after the war, preaching will be very good.
Он говорил, что вот, да, имеет место вот большая война, и после нее проповедь будет очень хорошо. So Mahaprabhu has a plan. Don't worry. На самом деле, Махапрабху план. Jesus Christ came 2,000 years ago. Иисус Христос 2000 лет назад. And for the first 400 years, it was outlawed by the Roman Empire. И 400 лет было Yeah. For 400 years, yeah, hidden underground. И это было вот, властями пряталось, учение 400 лет. But it took, hundreds of years for that to become a world religion. Надо было сотни лет, чтобы это стал мировой религией. But Mahaprabhu, he arranged for all this technology. Gurudev said this, that all this technology has been developed simply to give this knowledge to the whole world. На самом деле, Гурудев говорил, что посмотрите, как сейчас развиты технологии, особенно передача информации. Это вот план Махапрабху, чтобы проповедь глобально. That's why you have this thing. Поэтому у нас всех есть. Because anywhere in the world you can be, and within 2 minutes you have all the books of Srila Prabhupada, you have all the books of Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj like this. What amazing thing is that? Потому что где бы вы ни оказались, в любой точке мира, вы просто заходите в свой телефон, и вот у вас доступны все книжки Свами Прабхупады, все книжки Нараяна Свами Махараджа. Все у вас в руках. My story, I'm just telling in 2 minutes, that when I heard about Hare Krishna, I didn't know the meaning of it. Nothing. Я вот хочу буквально пару минут вспомнить свою историю. Я Харе Кришна вообще ничего не знал. And then the Mahamantra came on a card. Если мне попала листовка с надписью Махаманtra, And it said, please chant this transcendental sound vibration. там написано, пожалуйста, повторяйте трансцендентную вибрацию. So I thought, oh, this is very good. Transcendental sound vibration. Хорошая штука, трансцендентная вибрация. Then it said, and your life will be sublime. That means very, very nice, very happy. Там сказано еще было, что и ваша жизнь, она будет очень светлая. So I didn't know the meaning. There was no Google. I couldn't find out what does Hare Krishna mean. Where did it come from? But Krishna does not need that technology. If someone wants to know him, he immediately sends a devotee. So he sent a devotee. Then I received some literature. Gradually I became a devotee. You see? So, and there are many persons, even in mainland China, who simply on the internet, they've heard about Krishna, Lord Chaitanya, and they began to investigate and they became devotees. Например, тоже просто они услышали это имя Кришны, а просто они зашли в интернет, стали искать и стали преданными. So yes, now there are very few devotees in comparison with the total population of humans on the planet. Да, конечно, сейчас в сравнении с мировым населением не так много преданных. But there's about a couple of million people who are chanting Hare Krishna. It's not tiny. Так очень мало, пару миллионов точно. And more all the time, people are coming in contact and with the books, and with the chanting, everything. И все больше и больше приходит соприкосновение с книжками, с святыми. Srila Prabhupada actually told that if only 1% of the whole world's population becomes devotees, the whole world will change. Doesn't require 100%. No, only 1%. Сам Прабхупада говорил, что если хотя бы 1% станет преданным в мире, то весь мир изменится. Наш actually 1% population, somehow connected 1%. In Russia. Yeah. They estimated that. They did some. I just like social network profiles. Я такую пару лет назад упражнение сделал. Я взял ВКонтакте, там, не помню, как-то пропарсил, и я собрал 150 тысяч тех, кто с Харе Кришной связаны, да, преданных, так или иначе.
по разным группам разных людей. И 150 тысяч это вот как раз 1% от 150 миллионов населения. Вот, да. Who arranged this? Раз говорит, ну кто это устраивает? Oh, for 1,000 years, Christianity was there, very, very strong in Russia. Он говорит, это основа, почему в России так популярно, так легко распространяется, что вот христианство тоже похоже, и вот оно было основой. And even during Soviet times, the babushkas and all, they were so firm in their faith in God. Даже когда в советское время запрещали религию, все равно бабушки, дедушки, они очень твердо верили, и не отказывались от Бога. And the fact is that Russians drink a lot of milk. Еще, конечно, в России много молока. Is that not true? Yeah, I have been there. Milk is liquid religiosity, Prabhupada called it. Говорим, что молоко это жидкое. So when people drink milk, they get very good brain for understanding spiritual knowledge. Когда человек молоко, он питает тонкие особые ткани, развивается. And this brings you to the mode of goodness, sattva. So in the whole world, Russia is leading with spirituality. Россия, она лидирует во всем мире в проценте по духовности. So even my grandfather, he came from Russia. So in this way, the Krishna consciousness movement will very quickly spread. Mahaprabhu is making that arrangement right. Поэтому сознание Кришны очень быстро распространится. But there are many demons. Prabhupada says this all throughout his first canto. So many demoniac leaders. Но существует, конечно, очень много демонов. Вот Прабхупада в первой песне Бхагавата, он там очень много говорит. Очень много демонических лидеров. So Krishna is arranging that the people in general, they will reject those demoniac leaders. They will reject this Darwinian bogus evolutionary theory and all modern science. They will reject it. Они отвергнут вот эту вот идею дарвинизма, идеи современной науки. So that time is coming. And it's all there in the astrology. You can hear from great astrologers. They see it very, very clearly. Видно, что это запланировано, видно, что это даже астрологи вам могут сказать, что вот такие периоды, они будут связаны. So we're very lucky because we are here in Navadvip now. It's almost like some little island, not affected by the rest of the world. Да, это как маленький островок, который не попадает под влияние, жесткое влияние, жестких изменений. Okay, any other question or comment? Whoa, tonight is her night. Это ваш день. Make a comment. Feeling that while we're focusing on spiritual path, it's like we need to meet back to the Maharaj. There is an idea in my mind that what the Maharaj will be
христианству уже падает Махарадж. Но people read Bhagavad-Gita from Maharaj under guidance of and other acharyas. Other acharyas. Yes, this is what I told, that Gurudev told, that in the course of our progress, we will get even higher level association. And then we will take birth in Mahaprabhu's pastimes in any universe. Да, да, но это вот то, что я и говорил, что мы постепенно будем встретимся и Бхактивинода Тхакура, с народом Тхакура, мы родимся в его состоянии. Кришна, вы хотели спросить вопрос, да? Is the Gayatri there? Гayatri? Микрофон. Maybe some internet problems or Yeah, you know, there was a message before that we already used 90%. It will still work. One more question. Yeah. In this sloka, Krishna said, I will give the spiritual intelligence here to go. For whom exactly qualified? Because what is the qualification for us to really receive this? И вопрос в том, что Кришна же говорит, что тот, кто ко мне идет, я даю ему разум. Полный разум, чтобы прийти ко мне. Я спрашиваю, какая наша квалификация, чтобы по-настоящему разум получить. So, in that shloka, Tesham Satata Yuktana, so Krishna is giving, he's explaining for which devotees he gives this Buddha yoga. Вот в этой шлоке, как раз Кришна, вот он подчеркивает, для кого он дает этих преданных. Now, of course, he's explaining there for those who are constantly Satata Yuktana. They're constantly engaged, Bhagatam Priti Purvakam, worshiping me with loving devotion. Конечно, он говорит, что там вот там успешно непрерывно поклоняются мне с любовью, вот тем или точно. So then, Tadami Buddhi Yogam Tam Yena Mamupayanti. I give the intelligence by which they can come to me. Он говорит, вот для тех я даю эту йогу, как стикан. Now, your question is, what about neophyte devotees? Вопрос в том, что насчет новых понятий. And this is why I quoted the verse, Поэтому я процитировал этот слог, и я могу попадать. Krishna is reciprocating from the very first moment. На самом деле отвечает нам в самом начале. In fact, he's reciprocating even before you take this birth. Рождение нужно. That you will come in contact with sadhu. Так, что мы должны будем прийти в контакт с садху. So, according to our surrender, then Krishna reciprocates according to that. So does it mean that he's not giving any Buddhi Yoga until someone becomes on this topmost level? No, he's giving at every level. Значит ли это, что он никакого вообще разума не дает, пока ты какого-то уровня не достигнешь, духовного, крепкого, и только потом? Нет, он прям с самого-самого начала, даже до начала. You can see in Prabhupada's early letters to his disciples, so many letters he wrote, he's telling his disciples, you should depend on Krishna, he's within your heart. He will give you the intelligence if you're sincere. Смотришь, Прабхупада в своих письмах, своим ученикам, ранних письмах, он говорит, что на самом деле вы стараетесь просто быть преданными Кришне, и он для вас все устроит. Он вам даст разум. If you're sincere. Да, если вы искренне. Искренне is the main thing. Искренность — это самое главное. Then Krishna will give.
What you need, he will give. Кришна, он даст вам то, что вам необходимо. And this goes all the way up to the highest level of the pure Vaishnavas. He gives everything. И это можно увидеть, как проявлено, на примере чистой преданности, что Кришна все знание проявляет в сердце. And as he says in the last sloka, Tesham evanukam bharatam aham jnana chaksamah. I also destroy with the lamp of knowledge all the darkness within the heart. Как вот в этой последней слоге, что-то слог, которое мы сегодня обсуждали, Кришна говорит, что я на самом деле не просто знание даю, я еще и всю невежество убираю. So gradually on this pathway, when we become a little bit advanced, then some impressions have come into our hearts, and gradually we will come on the platform coming from Vaidhi, Sadhana Bhakti, and then entering into Raganuga Bhakti because some grief will come. И вот постепенно прогрессируя на пути бхакти, мы с уровня вайди бхакти перейдем на путь рагануга бхакти, за счет того, что в сердце будет развиваться это страстное желание попасть в Радху. But we can only come on Raganuga Bhakti path when some lobha, some greed has come in the heart. И на самом деле перейти к вайди бхакти, рагануга бхакти мы сможем только в том случае, если вот эта лобха, постоянная жажда, она придет в сердце. We cannot jump from Vaidhi Sadhana Bhakti immediately into Raganuga Bhakti. Нельзя перепрыгнуть с вайди садхана бхакти на рагануга бхакти. Only lobha is the qualification. Квалификация единственная лобха, That comes from very high association of pure Vaishnavas, appearing from из общения, служения чистым вайшнавам. So this is the main thing that the devotees pray for. Please give me very exalted sadhusanga. Поэтому самое главное, как преданный молится о том, что Господь, пожалуйста, дай мне самую возвышенную садхусангу. That song by Narottam Das Thakur, Hari Harai Nama Krishna, he's telling us. Например, эта песня Хари Харай Кришна, Ichai Gosai Jar Mui Taradas, Tansabar Padarenu Mor Panchakras, Andera Charana Sevi Bhakta Sanivas, Janame Hoi, E Abhivas. Вот мы поем, да, курс париков, когда проходим, вечером до, мы поем как раз Хари Харай Nama Кришна, там вот есть слов, который народ Дастакур как раз об этом молится. And he's telling, I want to be in the association, Karana Sevi, Bhakta Sanivas, of those persons who are serving the six Goswamis. Говорит, Господь, пожалуйста, я хочу быть под руководством тех преданных, которые служат тебе с вами. Janame Hoi, E Abhilas. Birth after birth. This is my Abhilas. Он говорит, из жизни в жизнь, это моя Абхилаша, настроение желания. So Krishna will give that to us. Кришна даст нам No one else can give us sadhu sangha. Only Krishna can arrange this. сам садхусангу, And the pure Vaishnavas. и чувствуешь. Okay? We went way over time.
Ричи Гурудева ки джай. Уже ничего не слышно, наверное. Хари Кришна, я так полагаю, Сундар Гопал, он вышел из конференции. Вот, а Гауранга тут организатор остался, поэтому конференция все еще есть. А Гурудев наш есть, Хари Кришна? Нет, нет, я так поняла, что... Потому что камера была у Сундар Гопала, и он уже покинул конференцию. Ну тогда все, Хари Кришна, всем Да, Дорогие друзья, ну просто закончился этот самый у меня трафик в телефоне, но как раз вот Махарадж сказал, что все, мы уже заканчиваем, и мы хор Примананды. Вот, поэтому трансляция остановилась у меня, ну вот с другого телефона еще есть, но мы закончили просто. Спасибо. Ну все, Махарадж говорит поклон.